Is it possible? Do I have to follow you 100% in order to transcend this world? Yes or no? ¿Tengo que seguirte 100% si quiero trascender este mundo? ¿Sí o no? So, of course, we have a course in miracles. Why? Sí, por supuesto, tenemos el curso de milagros que nos dice por qué. Because the play of consciousness is to like dreaming better than transcending the dream. Porque el juego de la conciencia le gusta soñar en lugar de trascender el sueño. So now we have Jesus coming and he's going to dictate, let me tell you what your function is. Y ahora tenemos a Jesús que viene y nos dice cuál es nuestra función. And I know, we've all done it. I know I did it too. I don't like what you're dictating to me, Jesus. Y yo sé que a usted no les gusta porque a mí tampoco me gustó y decimos, no me gusta lo que me estás dictando, Jesús. So he knows we can only handle it one little squeak at a time. Pero podemos simplemente manejarlo como por un pequeño momento. So our function is he tells us which miracles to perform, and then we perform the miracles he tells us to perform. Entonces, Él nos dice qué milagros llevar a cabo y cuándo llevarlos a cabo. Jesus, will I heal my mind if I'm the one choosing which miracles to perform? Yes or no? ¿Estoy sanando mi mente, Jesús, y yo estoy eligiendo qué milagros llevar a cabo? ¿Sí o no? It's not possible. No es posible. The ego loves nothing better, and I could see it. He showed it to me to be involved in deciding which miracles. Y Él me lo mostró, cómo yo me quería involucrar en los milagros. That's why he says consciously selected miracles are misguided. Por eso Él dice que los milagros elegidos conscientemente son milagros creados erradamente. Because consciousness itself is a denial of divinity. Porque la conciencia en sí es la negación de la divinidad. So you have to have him go, okay, let me show you, here's the miracle to perform. Y por eso tenemos que dejarlo a Él que nos muestre, estos son los milagros que tienes que llevar a cabo. And then we have to be, I am determined to see. Y luego ver y decir, estoy determinado a ver. The biggest lesson for the course to get is how powerless we like to be to not accept miracles, how powerless we like to be about accepting miracles. Y luego viene que nos demos cuenta cuánto nos gusta no ser suficientemente poderosos para aceptar milagros. So without him to point, here's the miracle you need to do. Here's where you need to go. Here's what you need to see. Entonces, con Él diciéndonos, estos son los milagros que tienes que llevar a cabo, esto es lo que tienes que ver, esto es lo que tienes que hacer. Okay, there are going to be pockets in the unconscious mind that are protected. Pero van a haber bolsillos en nuestra mente subconsciente que van a estar protegidos. So you have to see that this play right here, not getting in, all that is saying, I do not want to see. Y ver que todo este juego es no quiero ver. I'm fully surrounded by light and the love of God, but I do not want to see it. Estoy rodeado de toda la luz y el amor del Padre, pero no quiero verlo. Not following is refusing to see. No seguirlo es rehusarse a ver. Not following is refusing to accept the power of miracles. No seguirlo es rehusarse a ver el poder de los milagros. Because the ego is going to go, if I follow, I'm going to lose something. Porque el ego dice, si lo sigo voy a perder algo. You have to catch that trick. Tienes que darte cuenta de ese truco. You have to follow because following is accepting the power you have to have miracles.
pero tú tienes que seguirlo porque seguirlo es ver el poder de los milagros. So this is a helpful reminder from the course. These Este es un quotes. útil recordatorio del curso, esta cita. The power to work miracles belongs to you. El poder de orar milagros te pertenece a ti. You're already given all the miracles you can possibly have. Will you accept them? Tú tienes todo el poder, ¿lo aceptarás? Okay, it's a decision to accept a squeak of love of God. That's what it is. I'm going to accept love of God right here in this point that he's showing me. I will accept the love of God. Es como aceptar un poquito del amor del Padre. En este punto voy a aceptar el amor del Padre. But do not underestimate the play of weakness. I'm too weak for this miracle. Pero no pueden subestimar el juego de la impotencia. Soy muy impotente para aceptar este milagro. Okay? Now listen to what he said. This is so important. Esto es muy importante. This is so not talked about in course. I don't understand that, but here we go. This is essential to the atonement right here. Esto es esencial para la expiación. Yo no entendía. I will provide the opportunities to do them. Yo proveeré las oportunidades para orarlos. Guidance provides an opportunity to do miracles. La guía provee las oportunidades para obrar los milagros And to see directly your power to accept miracles. y para que veas directamente tu poder de aceptar milagros. Boatloads of miracles when you follow guidance. Cantidad de milagros cuando tú sigues la guía. And so I want guidance might be, okay, get in a light circle. That is an opportunity to learn how to talk to him. You will not know which miracles to perform unless you talk to him directly. Y los círculos de luz sirven para eso, para llevar a cabo los milagros que él nos dice, porque no puedes llevar a cabo los milagros si no hablas con él. Okay, you have a role in the atonement that I will give to you. How are we going to know what that role is unless we talk to him? Tú tienes un rol en la expiación que yo te dictaré, pero ¿cómo vamos a saber ese rol si no hablamos con él? That's why here we focus on we focus on one thing mainly. Por eso nosotros aquí nos enfocamos en una sola cosa principalmente. Developing an intimate one-on-one collaboration with Jesus so he can tell us our function in the atonement. Desarrollar una relación directa con Jesús para que Él nos diga cuál es nuestro papel en la expiación. Which allows him to tell us specifically where we're denying ourselves love. Y le permitimos a Él que nos diga específicamente dónde nos estamos negando el amor. I mean, it's such a watershed. It's such a watershed when you're telling Jesus like a big old story about what happened. Y es algo muy interesante cuando nosotros comenzamos a contarle una gran historia a Jesús de todo lo que pasó And what's wrong and what you think needs a miracle. y lo que está errado y por qué tú crees que necesitas un milagro. And then you pause. Y luego tú paras. Okay, and you put on your innocence. I'm going to hear you, Jesus, power move like this. Entonces, y nos ponemos en modo, voy a escucharte, Jesús. Okay, innocence. I'm not going to judge this. I'm not going to judge anything you're going to show me. En modo inocencia, no voy a juzgar nada de lo que me digas ni lo que me muestres. And then you think it's all this over here, and then he goes, no, it's that over. It's like I wasn't even on the same page. Y pensamos que era con relación a esto, pero tiene que ver con otra cosa y ni siquiera nosotros estamos en en el mismo tema. The amount of time this saves cannot be overemphasized when he tells you what exactly it is. Y la cantidad de veces que, él nos dice exactamente el tema que es, no lo puedo sobreestimar.
So that's why the light circle, so you can practice. He gives a desire. Look, here's a lesson. Here's how you want, not shred of one shred of this lesson. So Y para eso son los círculos de luz. Miramos una lección y nos damos cuenta cuánto no queremos ni un pedacito de la lección. isn't that eye-opening in the morning when he gives you a desire? You see the desire where you don't want one bit of that lesson to be true. And Y puedes darte cuenta cómo no quieres que ni un pedacito sea verdad de la lección. not one shred of a miracle on I could see that when I was going through the lessons with him and he was teaching me this. Y cómo no queremos ni un pedacito del milagro, porque eso me pasaba cuando yo iba a través de las lecciones y él me mostraba. Like, I am the love of the God. Jesus, do I relish not being the love of God? Yo soy el amor de Dios y decimos, Jesús, disfruto no siendo el amor de Dios. Back to the boat, splitting myself and ignoring the ocean of love around me. Es dividirme a mí mismo en este bote y no darme cuenta que estoy rodeado de un mar inmenso. But unless, and I've talked about this, I realized unless I had been started to follow him so consistently, even when I didn't want to. Y me di cuenta del poder que era seguirlo a él, incluso cuando aún no quería hacerlo. See, when you say no to the ego, you are accepting miracles. You're saying divine power. I accept it when you say yes to guidance. Cuando le dices no al ego y le dices sí al seguir y a los milagros. You know, at first I could hear that voice going, you're going to die, you're going to blow up, you're going to get annihilated, you're going to drown in that boat. Whatever it is, you can hear that voice is really loud at first. Y en un principio puedes escuchar esa voz muy fuerte que te dice, te vas a morir, te vas a ahogar en ese bote, te vas a desaparecer. But he will lead you step by step. Pero él te va a llevar paso a paso. And it's like we talked about last week. It's not a part time thing. It has to be 100% because you're 100% light. Y Back to no, the boat. como dijimos la semana pasada, no es un trabajo de tiempo parcial, es uno de tiempo completo, porque tú eres 100% luz. It's 100% light with a little tiny mad idea that there's actually a boat to get into. Es la luz con una pequeña locada idea de pensando de que se tiene que montar al bote. But it's a great symbol that if you want to know yourself as this infinite celebration, Pero es útil ver que si tú quieres conocerte o ver que eres la celebración, you will quit celebrating feeling split and the enjoyment and the relishing of how much you like the feeling of being split. y entonces vas a tener que renunciar a esta sensación de sentirte dividido. And you will leap 100% into the boat, Jesus boat. Y te vas a montar completamente al bote de Jesús, al 100%. And see, the faster you follow 100%, the faster and develop that relationship, the faster you're out of the insane world of hell. Entre más rápido aceptes esto, vas a estar más rápido fuera del infierno. And I can see this. You know, when you're in it, you're not really like for me. Even when I was in it, and I was saying, I didn't see how much power comes in when you start saying yes when you didn't want to say yes. No te puedes dar cuenta del poder que tiene decirle sí aún cuando quieres decir no. Because that's the power. When you say yes, you're saying yes to the power you have to accept miracles. Porque cuando le dices sí, le estás diciendo sí al poder que tienes de aceptar milagros. I will provide opportunities to do them, but you must be ready and willing.
Yo te proveeré oportunidades para obrar milagros, pero tú debes estar listo y dispuesto. I'm talking about the ego is never going to be ready. El ego nunca va a estar listo. You can feel your tricycle backing up. You know, the ego's going to try to back up. It will never be ready. Y podemos ver cómo ese triciclo va hacia atrás, porque el ego nunca va a estar listo. I can see that. That's why you have to learn that accepting miracles is saying no to all that noise and going, no, this, I, no to the ego. It's so powerful. Look, Es muy poderoso decirle no al ego y dejar de todo este ruido que tenemos. because here, the thing I learned from Jesus about miracles, La cosa que he aprendido de Jesús acerca de los milagros okay, the power rests with me. es que el poder reside en mí. Okay. You cannot tiptoe on a kind of, I think I'm going to try and get a miracle. You cannot tiptoe. Es como que tú no puedes dudar de voy a obtener el milagro. You see, and the more definitive you get with the ego at just chopping that thing off, Y can you say that again, Kate? definitive and decisive you get with the miracles and the Entre más estés decidido por el milagro y más poder, okay, you know, you can't be, oh, let me see if I can get a miracle. It doesn't work. y no es como de venga, voy a ver si tengo el milagro. when he's when he says, I am determined to see, Cuando él dice, yo estoy determinado a ver, what I learned is it took every bit of determination I had to say no to the ego and yes to some of those deepest miracles in the mind. entonces me di cuenta que necesitaba toda la energía para decirle no al ego y sí a los milagros profundos en mi mente. Plus help from you know who. Because What? What was that? help from Jesus. Plus it takes help from Jesus because we play weak. We think we're some little weak thing. Porque nosotros creemos que somos pequeñas cosas débiles, por eso necesitamos a Jesús. Every miracle you say, I am getting this miracle. I'm getting Y, y cada milagro tienes que decir, voy a obtener este milagro. I love when he points me to something and I read it and I just stand up. It's just like, Y yo me acuerdo cuando él me guió a leer algo que me puso de pie. I'm reading Helen's notes and it says, you will demand it. Yo leí las notas de Helen donde decía, tú demandarás. Ask him, Jesus, are miracles at my command? Pregúntele en Jesús, ¿los milagros están a mi orden o están bajo mi orden? Well, I think I'll get a little squeak of a miracle today. Y no es como, ay, voy a obtener un poquito de milagro hoy. You carry the power of God. Tú tienes llevas el poder de Dios contigo. We're so weak and we kind of tiptoe around. No, you got your mind becomes, you'll see it, and maybe you're already having that experience, share it, but you become so decisive in your mind about truth, like no exceptions. Y no es que vas a estar como divagando ahí, sino que vas a ser muy decidido en tu mente a los milagros, muy Man, decidido. every idea I ever had about that you're going to be some kind of little rubber band man, little, Wow. you know, wiggle if you become spiritual, you can forget that now. Y si tú crees que puedes volverte como muy débil por estar en esto, puedes olvidarte de eso. You're going to be Jesus in the devil in the desert when the devil comes up. Tú te vas a volver como Jesús en el desierto cuando el diablo lo tentó.
But that's what he's trying to teach us. Be decisive. If you want miracles, you have to be decisive. Y eso es lo que nos está enseñando, que si queremos los milagros tenemos que ser decididos. See, and what I also realized, it's that we talk a lot about that secondary gain. Y hemos hablado mucho del juego, de la ganancia secundaria. He doesn't use that word in the course, but he points to this. Él no usa esa palabra en el curso, pero apunta a esto. It's the idea that not getting a miracle has more benefit than having a miracle. Es ver que en no tener un milagro, can you repeat that? It is an idea that not getting a miracle is of greater value than having a miracle. Es de mirar que no tener un milagro es creer que es más grandioso que obtenerlo. So this this is the whole point in the enlightening part of the light circles. Y esta es una parte esencial de los círculos. You know, isn't it enlightening when you're going, okay, Jesus, can I have I accepted a miracle? We ask, can I have a miracle? He's not giving it to you. Entonces, cuando vas y le preguntas a Jesús, ¿he aceptado un milagro? Él te lo da. When he tells you no, you can't have a miracle, he's just telling you where you don't want a miracle. Porque cuando Él te dice que no a un milagro, es donde te muestra donde tú no quieres un milagro. But you put on your innocence hat when he does that. Pero entonces tú te pones tu sombrero de inocencia. Okay, because the ego's going to go, where's my miracle? Jesus, you're holding back for a miracle. I have tried and tried. It's going to say that. Porque el ego va a decir, mira, ¿dónde está mi milagro? Yo he intentado, ¿dónde está mi milagro? Instead of that, you want to say, no, I am determined to get a miracle. You show me Jesus. Entonces, en lugar de eso vas a decir, yo estoy determinado a mi milagro. Muéstrame, Jesús. See, it's just like as soon as my mind switched over, I don't know, it was like click. It's exactly what it says. You just make a decision that there's no value in not having a miracle. Entonces, simplemente tomas la decisión de que no hay valor en no aceptar el milagro. But first, by being coached by him, you can see where you have a value of something other than happiness, other than a miracle. Pero si eres entrenado por él, él te muestra dónde crees que hay algo más valioso que obtener un milagro, que la felicidad. See, and that secondary gain, whatever that value was, remember where he said heaven and hell's upside down. Y cuando él te muestra en la ganancia secundaria, la cosa que sea, porque sabemos que el cielo y el infierno están invertidos. We think it's heaven not to have a miracle and hell to get a miracle. Porque creemos que es el infierno obtener un milagro y que es el cielo no obtenerlo. That's where the flip happens. Ahí We es call it donde la flip. inversión sucede. Eso nos la llamamos una He inversión. shows you where you're valuing the valueless. Te muestra dónde estás valorando lo que no tiene valor. And by saying no to the ego, when he puts you in guidance, you see you're getting miracle minded. You're just hacking at that ego going, no, no, no. Entonces, cuando lo sigues, estás en la mentalidad milagrosa y le dices al ego, no, no, no. You're in the desert every time Satan comes up and you're going, you're reading scripture. No. Y vas a estar como Jesús en el desierto cada vez que se aparece el diablo. Okay, it's get behind me, Satan. Aléjate de mí, Satanás. But you will not see it. You also need your brother. That's why the light circles with the brother. You see, that's where salvation is, in that joining. Y por eso es que necesitas a tu hermano, porque la salvación está en esa unión. You're tuning into that radio station. Y así nos alineamos con esa estación de radio. So he's starting to coach you one-on-one. You start to hear the voice. It's so beautiful.
Entonces Él comienza a entrenarte y a obtener milagros. Es muy hermoso. So like in the light circles in chapter 20, he's giving you desires to look at to practice working with him on a miracle. Entonces, en el capítulo 20 y en los círculos de luz, Él te está dando deseos para que practiques y cómo obtienes los milagros. So until your mind gets to the point where if you have an upset, you go to this. Y hasta que llegues al punto de cuando tú tengas una molestia, Okay, you don't judge it, just go, oh, look, there's a twitch. simplemente dices, no la juzgas y dices, ah, mira, hay una molestia. And you join in a moment of light with Jesus or your mighty companion. Y entonces te unes con un compañero poderoso, con Jesús. And then you show me, Jesus, what's under this. Then he's guiding miracles. Y luego, entonces Él te va a decir, te va a guiar hacia los milagros. Okay, so this is line number 8. Doing them Es- will bring conviction in the ability. Te convencerás de tu capacidad a lograrlos. Oh gosh, this is so important. The conviction in ability. La convicción y la habilidad. You always have the ability Tú siempre tienes la habilidad. to accept a miracle. You always have the ability. It's Tú, yours. tú siempre tienes la habilidad de aceptar los milagros. Es tuya. But Lograrlos. if you're not getting an immediate correction, you don't have the conviction that it Pero takes. si no tienes una corrección inmediata, no llegas a la convicción de que la tienes. Because La habilidad. conviction comes through accomplishment. Porque la convicción llega con el logro. So the more light circles, the more working with Jesus, he's step by step, you're building your conviction that you can accomplish miracles. Entonces, trabajando con Jesús en los círculos de luz, vas logrando la convicción de que tú puedes lograr milagros. So here, this is so important. This is so important. Esto es muy importante, es muy importante. Okay, listen to what he says. I am the only one who can perform miracles indiscriminately because I am the atonement. Dice, yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. If you're choosing miracles, you're trying to perform them indiscriminately. Porque si tú estás tratando de elegir los milagros, estás tratando de elegirlos indiscriminadamente. Which he was happy to show me that I did plenty of that before. Él fue feliz en mostrarme cuánto hice, y llevé a cabo así. See, with before I realized, oh yes, oh yeah, oh, I guess he's serious about being the one to guide miracles. Y sí, hasta como llegué al punto donde dije, ah, sí, quizás sí, él debe guiar los milagros. You know, the ego wants to talk about A Course in Miracles. It doesn't actually want miracles. Al ego le encanta hablar del curso de milagros, pero él no quiere milagros. It wants to post quotes from A Course in Miracles more than ask them, more than it actually wants to be coached to miracles by Jesus. You ask him. Pregúntale, él le encanta poner citas de un curso de milagros en lugar de permitir que ser guiado a los milagros. Pregunta. His curriculum is not posting course quotes. His curriculum is get the miracle. El currículum de él no es sacar citas, sino obtener milagros. And then if he guides you to post, that's it. Guidance is a way to get miracles, but he wants you to get the miracles, not talk about miracles. Pero si él te guía a poner una cita, está bien, pero porque él te está llevando es a obtener milagros. I am the atonement. Can you hear that? I am Yo soy la expiación. ¿Pueden escuchar He eso? wants Yo you- soy la expiación. He wants you to be able to say you're the atonement. You're your master's highest teaching. La enseñanza maestra.
Esta es I la- can't, it's so definitive. Your divine power, you're like, that's you, you know. o sea, tú tienes el poder divino, es como Or- así. We like act like some kind of wet noodle that, oh my gosh, all these things. Look, I played that game too. Es como o jugar a hacer un espagueti muy debilucho, Yeah, the power débil. of a what program teaches you the power you have? ¿Qué programa enseñas? El poder que tú tienes. What individualized program is going to teach you abject power you have in your mind? ¿Cuál curso te puede enseñar que tú tienes este poder infinito en tu mente? You know, we do personal development programs. I did tons of them. Y nosotros, yo hice cantidad de programas de desarrollo personal And they're helpful to a point. y ellos son útiles en And cierto punto. they stretch me out of my comfort zone. Y ellos me estiraron de mi zona de confort. Until I was ready to work with Jesus to see that nothing's personal. There's no value in being a person. Hasta que Jesús me enseñó que nada es personal, que nada valioso es personal. Or person, like Muji calls it, person poison. Y como Meucci lo dice, el veneno personal. De la Ask persona. me which miracles you should perform. Which one is that? Ask me which miracles you should perform. Pregúntame qué milagros debo llevar a cabo. Okay, now we're on 4. This spares you needless effort because you will be acting under direct communication. Ellos te ahorrarán esfuerzos innecesarios porque estarán actuando bajo comunicación directa. Oh my God, it's so profound. It's so Es muy profound. profundo. Deep unwind, okay? You know, how you don't want to Es un speak to, deshacimiento muy profundo. you don't want, this is the humor. This is Jesus's humor. Only he could do this. Esto es muy gracioso. Esto es la gracia de Jesús. Take me from not wanting to talk to Jesus. That's what you do 100% of your day is talk to Jesus. So, De no querer hablar absolutamente nada con Jesús a traerme a hablar todo el día de Jesús con Jesús. you know, and get all these reflections about, you know, talking to Jesus, or, you know, maybe you're kind of crazy if you talk to Jesus. Y todas estas reflexiones acerca de hablar con Jesús y creer que quizá uno se vuelve loco si habla con Jesús. Once you realize that's your ticket out, you're going to be ridiculously happy talking to that voice. Pero cuando te das cuenta que Él tiene el tiquete de salida, Él es el tiquete de salida de esto, vas a estar ridículamente feliz de hablar con Él. More abject coarse brilliance. More abject coarse brilliance. Otras cosas brillantes del curso. Okay? Communication like this Una comunicación como esta, is actually it moves into, you realize it's communion with all that is. te das cuenta que es comunión con todo lo que es. Okay? You know, you got your pointed hat on because you're referring, every time you talk to him, you're referring to wholeness. Entonces pones el sombrero, porque cada vez que te Little sombrero. refieres a él, es referirnos a la totalidad. I'm gonna get you a little sombrero, Jesus. El pequeño sombrero para Jesús. Tenemos que obtener. Little hat. Okay? It's brilliant. You know, so you're talking to him, you're communicating, then you're communing, then you're you see suddenly you just, oh my, that's all the love of the Father you're starting to Holy Communion with.
entonces comienzas a tener una santa comunión con todo el amor del Padre. You want revelatory experience. Tú quieres experiencias revelatorias. So it's brilliant. He's like, here's the world, and we're so used to interpreting all the little flavors that are out there. Y entonces está el mundo y todos los sabores diferentes los sabores que hay ahí afuera. And then he goes, no, come here and refer back to wholeness for everything. Y él dice, no, ven aquí y te apunta a todo lo que es la plenitud. Okay, the trinkets of the world. Las cosas del mundo. And then he is going to come in when you can communicate with him, you allow yourself to do that. He comes in like a laser pointer. Look here. Y entonces cuando comienzas a comunicarte con él, él viene como un rayo láser y te dice, mira aquí. Look here. It's like a laser comes in and goes, look, there it is. Es como un rayo láser que viene y te dice, mira ahí. Specificity and accuracy off the chain. What was that? Specificity and accuracy bar none. Beyond the beyond. Es algo que va más allá del más allá. Okay, so you get in the habit, he points it out. Entonces llegas a obtener el hábito de que él te Okay. apunta hacia afuera. And then you start noticing, oh God, Jesus, it's taken me a long time to get this miracle. Y entonces luego decimos, Jesús, me está requiriendo mucho tiempo obtener un milagro en esto. Because you're not decisive in insisting on getting your miracle. You're not invoking your divine power to go, I am going to change my mind about this. It's not valuable. Porque no estás invocando tu poder y de cambiar y decir, yo voy a obtener el milagro en esto. But this is important. Esto es muy importante. Muy importante. The impersonal nature of the miracle is an essential ingredient. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo. This is so hilarious. It's so hilarious, right? He had to show me all this first. Even though I had read a course, I did not get it until he's going, see this? Y aunque yo había Funny. leído el curso, yo no lo entendía. Él me tuvo que mostrarlo. Él me lo tuvo que mostrar. The impersonal nature of the miracle is an essential ingredient because it enables me to direct its application. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial porque... can you repeat the last part, Kay? Because it enables me to direct its application. Ya que me permite dirigir su aplicación. And under my guidance, miracles lead to highly personal experience of revelation. Y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Okay, but he doesn't mean that the person gets revelation. Y eso no significa que la persona tenga una revelación. A person, it's revelation is where you're not playing in the asteroid belt anymore. You're actually recognizing unification of consciousness, super consciousness within you, the memory of God. En la experiencia revelatoria está más allá del cinturón de esteroides porque muestra la conciencia unificada, que eres uno But con Dios. as long as our heads are stuck in the sand, it's dark. Like an ostrich. Pero si tu cabeza está en la arena como una, ¿cómo se llama? Bueno, An ostrich. I don't have my phone. Avestruz. Gracias. Como un avestruz. Con la cabeza en la arena. A guide does not control, but he's directing. He's not controlling your miracles. He's directing you which ones to perform. Un guía no controla, pero sí dirige. Entonces él te está dirigiendo qué milagros llevar a cabo.
But accepting divine powers is saying, I'm getting my miracle. Pero aceptar el poder es aceptar, yo voy a obtener mi milagro. I'm not accepting anything other than a miracle. No voy a aceptar nada que no sea el milagro. A guide does not control, but he does direct, leaving it up to you to follow. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que lo sigas o no. Oh my God, that's the best thing you could ever do is follow Jesus. Esa es lo que la mejor cosa que puedes hacer es seguir a Jesús. So atonement and miracles. La expiación y los milagros. Okay, so this is going to be in the text. Oh, chapter 1, man. Let's start off. Chapter Entonces, 1, Course of está en Miracles. capítulo 1 de un curso de milagros. Okay. I'm in charge of the process of atonement, which I undertook to begin. Yo estoy a cargo de los milagros. Okay, so let's talk about it. When you offer a miracle to any of my brothers, you do it to yourself and me. Cuando tú ofreces milagros a otros, me los ofreces a mí. Now, ultimately, the miracle is always for you first. En últimas, el milagro siempre es para ti. Okay. But he knows we believe in there's an other. So you can, in your mind, it seems like you're offering a miracle to others, but remember, you're accepting it for you. The miracle is for you. And then your brother celebrates with you. Tú parece que ofreces milagros a otros, pero son milagros para ti y que tu hermano celebra contigo. The reason you come before me is that I do not need miracles for my own atonement, but I stand at the end in case you fail temporarily. And which one is that? Okay. It's line 3, the atonement miracles. Okay. Al imponer. Los milagros son el medio a través del cual las mentes se sirven al Espíritu Santo. Bueno, creo que aquí me perdí. Ya. Which one? 3? 3. 3. Aquellos que han sido liberados deben unirse. In case you fail temporarily. En caso de que falles temporalmente. Okay. My planning the atonement is canceling out of all errors that you could not otherwise correct. I am lost, sorry. So can you look at what I sent you and just look at the atonement miracles and then go to line 4? I have. Just a moment, I find it again. Evangelina, ¿de qué número me están hablando? Maria, can you just open up what I sent you and can you open that up? It's in WhatsApp and just go under Atonement Miracles, line 4. Or you can open up the text of A Course of Miracles and go to paragraph 1. Okay, I mean, chapter 1, like the 3rd section, line 4. Sorry, I am absolutely lost. Okay, how about if I just say it and you translate? Okay, yes, Okay? yes, please. Okay. Okay, so my part in the atonement is the canceling out of all errors. Mi parte en la expiación es cancelar todos los errores that you could not otherwise correct. que por tu cuenta no puedes tú corregir. When you have been restored to the recognition Cuando haya sido restaurado en ti el reconocimiento of your original state
de tu estado original, you naturally become part of the atonement yourself. You are part of the atonement. tú pues, estarás como siendo parte de la expiación. You are 100% essential to the atonement. Tú eres 100% esencial para la expiación. As you share my willingness to accept unwillingness, as you share my unwillingness Y como tú compartes a medida que to, compartas conmigo mi renuncia a aceptar error, to accept error in yourself and others, de aceptar error en error alguno en ti y en los demás, you must join the great crusade to correct it. tú te vas a unir a la cruzada para corregirlos. Listen to my voice and learn to undo error and act to correct it. It's Escucha mi voz y aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos. all that's going to happen is he's your partner. Él es tu compañero. That's it. All this is a partnership with him, which ego's going to hate and protest. Y él es tu compañero y al ego va a odiar eso y va a protestar en contra de ello. Okay. You know, it throws out all kinds of diversionary things. Él va a tratar de va a lanzar cosas, But we've talked about these keys before. pero ya hemos hablado de estas llaves anteriormente. We created thousands of doors and thousands of keys and jumbled them together. Y él va a crear en cientos de puertas, cientos de llaves y las va a juntar todas In the subconscious mind. en la mente subconsciente. And then we played weak. Oh, I don't know which key it is. Y luego jugamos a la debilidad, decimos, no, no sé cuál llave es To get out of prison. para salir de la prisión. But if you're talking to him directly, he can tell you exactly which one to pick up first and which door. Pero si hablamos con él directamente, él nos va a decir cuál escoger y cuál puerta. And it's just so amazing to me because I wrote an article about here's what Jesus told me. Y esto ha sido maravilloso para mí porque yo escribí un artículo donde decía lo que Jesús me dice. For A Course in Miracles, a magazine that was for miracle students. Para un magazine de un curso de milagros para estudiantes de un curso de milagros. And the editor said, I'm really uncomfortable with the way you talk about what Jesus tells you. Y el editor me dijo, me siento como incómodo con la forma como tú dices que Jesús te habla. But that's the whole Course in Miracles, to hear Jesus and say what he tells you. Pero eso es todo el curso de milagros, escuchar a Jesús y decir lo que él dice. You yes, you are going to be uncomfortable. Y But sí, this por supuesto, tú no vas a estar but this confortable. isn't about being comfortable. This is about supreme happiness. Y esto no se trata de estar confortable, Okay. sino de la suprema felicidad. Okay, this is about the one who knows, hear my voice, speak my voice, follow my voice. Y esto se trata de escucha mi voz y habla mi voz. And then you'll celebrate his voice because you'll go to listen and it's like so much love. Y luego viene la celebración porque hay tanto amor. You know, and then the miracles wipe out all the desires for that little boat experience. Y entonces vienen todos estos milagros para limpiar este deseo, estas experiencias del bote. The I'm really indecisive and I can't get in God's boat, whatever reason the ego has. Como que estoy indeciso de subirme al bote y todas estas cosas que surgen. In the first, and before it started, we played, you know, that
burn the boats. You gotta burn the boats. Y lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que quemar los botes. You get in God's boat, you take it to the island, you get out and you burn the boat. No going back. Why go back? Te vas en el bote y luego a la isla de Dios y luego la quemas. ¿Para qué necesitas volver? So every miracle is cutting off, it's shutting down the ego, going, no, I will not accept this in my mind. Y cada vez que aceptamos un milagro es decir, cortar al ego y decirle, no, no voy a aceptar esto en mi mente. The unrelenting power that comes in for that. No, I'm not having that mind, not having that, not having that. Y es simplemente no aceptar y decir, no acepto esto, no acepto esto. But we got to jump and take the package plan, his package plan. Pero tenemos que aceptar el paquete. You get in the boat with him and you just let him drive you, and it's none of your business how he's going to take you to the island. Entonces, es subirnos al bote con él y no es nuestro asunto cómo él nos va a llevar a la isla. And you just say yes to miracles. This is my miracle. I'm not going, boy, I can't say that enough. Saying I am not going another day, another minute without this. Yo tengo que decir, no voy a tolerar esto un minuto más, un día más. Because the ego is going to drag those miracles out, and it'll give you just the number of miracles that it thinks it's safe. Because Porque porque el ego te va como a permitir ciertos milagros hasta donde cierto nivel donde se sienta seguro. I'm on first base. I made it. I made it to first base. I'm just going to sit here. Y es como lo logré en la primera página y me voy a sentar aquí. 3 more bases for your home run to God. You, Can you say that again? 3 more bases for your home run to God. Como There's tres bases más, tres third bases más para tu home run a Dios. You got to go all the way, all the way. Tú tienes que ir todo el camino, tienes el poder. Infinite power. Woohoo! Tienes el poder infinito. So that's why we stand shoulder to shoulder so we don't get tipped over. Y así es que tenemos que ir hombro a hombro para no estar como metiendo el dedito nomás en Okay. esto. Okay, so we're inviting our brothers to lay gifts. Remember, when you ask questions, it's laying gifts for all of us. Entonces invitamos a nuestros hermanos para que compartan, porque cada compartir es un regalo para todos. So, there any questions about the power you have to accept miracles like now? Con relación al poder que tenemos de aceptar milagros ahora mismo. Good boy. Or what you've learned from Jesus. ¿O In qué has honesty, aprendido de Jesús en la honesty. honestidad de Dios? In honesty of God about accepting miracles, not wanting one shred of a miracle. En la aceptación de los milagros o en cómo no quieres ni un pedacito de milagro. Mary's going to share. Mary va a compartir. So this morning in the morning, we were looking at the denial of lesson 236. I rule my mind, which I alone must rule. Esta mañana en la negación de la lección, gobierno mi mente, la cual únicamente yo debo gobernar. And I went into that kicking and screaming all the way.
Y yo fui a donde Kay gritando y I'm like, pateando. there's no way. It seemed It's like cut. Sorry, I can't hear very well. It's cut the communication. it seemed like there was no way to Okay. accept that God was more powerful than all my thoughts. Era como que no quería aceptar que que Dios era más poderoso que todos mis pensamientos. So my mind was doing the usual number of raising a lot of noise. Y mi mente estaba haciendo el mismo juego de generar mucho ruido. And then there was like this still small voice that said, Mary, what about all those times when I have helped you see a different way? Y como que vino el pensamiento, Mary, ¿cuántas veces te he mostrado que lo puedes ver de otra manera? You're focusing on all the negative Tú te estás enfocando en todo lo negativo and you're refusing to look at all that has been given you. y te estás rehusando todo lo que se te ha dado. You're refusing to look at the times that you have accepted a miracle. A estar rehusándote a ver las veces que has aceptado milagros. How powerful all those experiences are. Y lo poderosos que son esas experiencias. It was like a watershed moment. Y fue como un momento de aquietarse. Where I was like, duh. Como, It was just like, hello, Mary. eso fue un momento como, hola Mary, sí, hello. See. Yeah, and so it just really brought home how much my ego wants to run me around the barn and look at noise and negative stuff. Es como el ego tratando de sacarme del potrero y generarme este ruido. Instead of, wait a minute, that's not all that goes on here. I don't have to listen to all that noise. Y es como, espera un momento, no tengo por qué escuchar todo este ruido. I do have the power to say no to all that noise. Tengo el poder de decirle no a ese ruido. And not only that, but he was reminding me that as I accept a miracle and accept a miracle and accept a miracle, Y me muestra que cuando acepto el milagro y acepto el milagro, it builds my confidence that this really works. construye como mi confianza o refuerza mi confianza en que esto sí funciona. So that opened it up for me to accept a miracle. Y eso me abre a recibir el milagro. There she goes. She's going up. That collaboration is liftoff. It's Sí, ella va a ir en esta colaboración que nos eleva. Bypass above the board, Scooter, no action. Houston now controlling Atlantis on its way. oh, Mary. Thank you. Such devotion. And the collaboration. Gracias, Mary. Wow, Tanta she- devoción y colaboración. Yeah, they're really, she and Lena are really rocking it with Jesus. Like they're just, you're going to see it. If you're dedicated, you can have these little one-on-one conversations exactly like he had with Helen. No different. Because your mind is purified enough and you can just ask him all kinds of questions and he shows you where you have heaven and hell upside down. It's so beautiful. Tú y Evangelina están haciendo un trabajo muy hermoso porque van a llegar al punto que van a hablar con Jesús como Helen lo hacía y de todas las cosas, van a poder hablar de todo. Lena too, and you get into miracle mindedness where I'm getting my miracle on that, show me Jesus that one, that, and it's like this, you become
Jujitsu miracle worker. He shows you, you clear it. Y Lina también. Van a volverse un jiu-jitsu de los milagros. Dino, would you like to share? You like that? You feel it? Okay. Good. So it's good for Lena. Okay, hold on just 1 second. Okay. Beautiful. This is for everyone. This is for all of us to have collaboration. Esto es hermoso, esto es para todos, tener esta colaboración. ¿No te escucho? Hello, everyone. Hola a todos. Hello. Hello, everyone. Okay. Bueno, yo he podido ver que tengo que seguir, Is it I can hear? Okay. he podido ver que tengo que seguir a Jesús 100%. I can see that I have to follow Jesus 100%. Ah, sin la colaboración de Jesús y la mía con él, Okay, because I need the collaboration with Jesus and I need to collaborate with Jesus and Jesus with me. em, porque cuando yo me dejo guiar por Jesús y hablo a través de su voz, Because when I let Jesus guide on me and speak his voice, ese es mi milagro. that's my miracle. Y atravesar estos deseos me ha permitido aliarme a Jesús. And pass through these desires, let me be like have an alliance with Jesus. Porque yo recuerdo que pues no lo quería. Because no querías a Jesús, Sí, o sea, lo quería expulsar. because I didn't want Jesus at the beginning. I wanted to reject him, Y luego tampoco lo quería escuchar. and I didn't want to hear him. Me encantaba más hablar la voz de la serpiente que la voz de Jesús. I prefer to speak the serpent tone than Jesus' voice. Pero atravesar todos estos deseos ha podido hacerme ver que en verdad que escuchar a Jesús y seguirlo es un regalo. But pass through these desires, let me see that to hear Jesus is a gift. Y entonces ahora se vuelve el anhelo. El anhelo es Jesús. And now is my call to follow to hear him. Ahora es necesaria esa comunión. And now is a necessity. It's like I need this communion. Y cuando llegamos a ese punto, casi espontáneamente se dan los milagros. And when we get this point, the miracles are like automatic Porque estás asociándote con Él. because you are working with him. Y yo recuerdo como Él me ha dicho, es que tú tienes el poder de decirle no a esto y ese es mi milagro. And he has shown me that I have the power to say no, and that's my miracle. Y he visto como en un chisquido de dedos me da el milagro. And I can see that it's like automatic the miracle. I get the miracle right in the moment. Eso quiere decir que a pesar de que parezca muy densa la nube, si yo tengo la voluntad, Él me da el milagro. And sometimes it looks like it's so dark, but even that I get the miracle.
Y ahora me doy cuenta que Jesús es el puente para llegar a Dios. And I can see now that Jesus is the bridge to go to God. Y ahora lo único que viene es agradecimiento. And now the only thing that I have is gratitude. Porque hemos llegado al punto de cualquier sensación, cualquier emoción, cualquier pensamiento, un milagro. And because I have in the point that any emotion or feeling or thought, I can accept a miracle. A menos que Jesús te diga, tienes que mirar. At least then, but sometimes Jesus says that I have to look deeper. Y también tienes que preguntarle, ¿ahorita es útil mirarlo? And also you have to ask if it's in this moment, I have to look this desire. Él te tiene que dirigir en todo. He has to direct you in everything. Porque vamos viendo que hacer eso es como la pista rápida. Because to do that is like go in the highway. Y bueno, yo de verdad es que muy agradecida porque esto fue muy bien. And I am so grateful with this. Gracias. Thank you. There, 'cause Kay, I cannot hear sometimes. The I- communication is cut. can you hear me now? Yes. Okay. What, because there was a time when you were reluctant to follow Jesus and now you're more happy to follow Jesus. What do you think changed your mind? Hubo un momento donde como que no querías seguir a Jesús y ahora estás como muy feliz siguiendo a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara tu mente, tu mentalidad? Pues de que me dio la experiencia de plenitud. Me di cuenta que solamente si Jesús teniendo esa comunión yo puedo tener. Because he gave me an experience of wholeness. Wholeness? Yeah, and yeah, I felt like that I felt the totality. Y ¿Sentiste como la totalidad y qué? Perdona, pues que estamos escuchando cortado. Me di cuenta que solamente siguiéndolo y teniendo esa comunión con él, And I saw that just follow him and having this holy communion with him, yo podía tener esa complexión. I can get that completion, that wholeness. Es como si Jesús me completa realmente. It's like Jesus complete me, like I am with one with him. Y es cuando entiendes que eso es lo que eres. Is when you realize that that is what you are. Y como el ego realmente es una oposición a eso. And then the ego cannot get you that. Pero cuando ya comprendes, ya no quieres al ego. But when you realize that you don't want more the ego. Claro que todavía tengo experiencias de perdón. I know that I have I still experience for forgiveness experience. Pero ya estoy convencida de que lo que me conviene es Jesús. But I can see that que me conviene, como se dice, me perdí. That that the best for me is Jesus. So it's very beautiful, of course, this devotion. You can see how beautiful it is. Claro que es muy hermosa esta devoción que tú has tenido. And this is a beautiful example she's giving of the revelation that you have when
you go into more and more miracles in that trust, you have these revelatory experiences. Y cuando tú tienes milagros y estas experiencias, llegas a la experiencia revelatoria. And then you really move into that. It's beautiful to move into that partnership. Y luego te mueves a tener una relación y estar en equipo con él. Gracias, Lina. Yes, sí. Amen. Yo, Vamos por Dios, sí, It's beautiful. Is es it- hermoso. So listen deeply in your heart and see if there's anything. You really have to trust Jesus and only say what he tells you. You know, this is the opportunity where we practice together, deep listening, and only say what he tells you to say. That's what we practice together. Or ask a question. He may tell you to ask a question for everyone. Ok, como que sientan en su corazón si hay algo que Jesús les esté diciendo que deban decir o hacer una pregunta. Es un momento donde es importante preguntarle a Jesús y hablar la voz de Jesús. And you can ask him, Jesus, in honesty of God and the light of divine being, do you want me to say anything or ask anything? Pueden preguntar, Jesús, en la honestidad de Dios y en la luz del ser divino, ¿quieres que pregunte algo o diga algo? Oh, Mary has a question. Okay, Mary. Saying, Mary tiene una pregunta. So my question is, who is the I that is responsible for accepting them? ¿Quién es el yo que es responsable por la aceptación del milagro? well, you can ask Jesus. Jesus does the. So, is it possible for the ego to accept the miracle? Preguntémosle a Jesús. Jesús, ¿es posible que el ego acepte el milagro? So it's the light in me. Light. It's not. It's the super consciousness accepts a miracle. Y dice, o es la luz en mí, y dice que no, es la superconciencia que acepta el milagro. So that voice in me that is super consciousness hears that is the So, Es la voz en mí que acepta ese milagro o la superconciencia.
So everything I talk about is like symbols. Jesus uses symbols. Y todo lo que hablo es que Jesús me muestra a través de símbolos. So when the tiny mad idea like blows out, right? It blows out. Consciousness is the dream blows out, but consciousness is always whole. The Son of God is whole. Entonces, la conciencia es todo. Y cuando surgió la pequeña locada idea, But he colluded to trick himself into thinking the dream is real. y él como que se engañó a sí mismo para creer que el sueño es real. So he has to delude himself by hiding the part that remembers its whole. It has to hide that unconscious in the unconscious mind. Entonces, lo que hizo es que escondió en la mente subconsciente esa parte que sabe que es totalidad. And it like separates superconsciousness, which is the remembrance of holiness, from the unconscious, the subconscious mind where the ego plays. Entonces, como que separó de la superconciencia o escondió en en la mente subconsciente, la superconciencia. It chooses to forget wholeness. It's like, okay, I'll just forget superconsciousness. That remembers wholeness. That's where Jesus's voice comes through. It comes through superconsciousness. Y es como que ocultó porque Jesús viene de la superconciencia, dice que entonces es el recordatorio de la plenitud. So Y la Jesus, escondió. he did not write that book for the ego. He wrote it for the part of you, superconsciousness, that remembers your whole. Porque Jesús escribió el curso desde la superconciencia que recuerda que somos la plenitud. Okay, more abject brilliance of the course. Cosas brillantes del curso. So we're living inside this soup of the unconscious mind, the subconscious mind that generates pain and suffering. He's going, no, come over here to the part of you with me to see there's a part of you that remembers wholeness over here. Entonces es como que Jesús nos lleva y nos dice, mira, ven a esta parte que recuerda la plenitud y no se queda en la subconsciencia. Come with me above the battlefield, wholeness, to look on this and see it's not valuable to have this subconscious, this fragmentation over here. It's not valuable. Y entonces nos dice, mira por encima del campo de batalla y date cuenta que esto de la subconsciencia no es valioso. So miracle happens where you change your mind. You invoke the power of superconsciousness to go look. It's almost like it builds a connection between superconsciousness and the subconscious mind where desires are, and it goes, that's not true. I don't accept that anymore. Es como que el milagro se acepta en la superconciencia donde él simplemente dice, no acepto esto de la subconsciencia. If you've read Helen's note, I'm talking to him because I've always asked him, what is those cobwebs of steel? That's a cobweb. What is that? Cobwebs of steel. He talks about it in Helen's notes. I don't know what is that. Spider webs of steel. Ok. Estas telarañas de hierro, dice. Okay. Entonces, que ella le preguntaba, Helen le preguntaba que de dónde surgía todo esto. That's why he can't interfere. You have everything you need to transcend. He can only point out, look, you're pretending like you not have the power granted to you by God to say no to all this. Superconsciousness comes in and says, I will not accept that. Y porque estamos como jugando a que no tengo el poder para aceptar los milagros, como que soy muy débil. Pero entonces viene la superconciencia y dice, sí, tengo el poder y voy a aceptarlos. The infinite light of being's not playing the, cover my eyes, I'm not God game. It's consciousness is playing I'm not God game. Y no es que la conciencia esté jugando el juego de ponerse algo en los ojos y jugar a no soy el hijo de Dios, este juego, sino es la conciencia la que está jugando esto.
I'm not wholly and complete game. No soy santo y completo, el juego de no soy santo y completo. So it's a handshake between the desire to have an experience for hell and superconsciousness that knows it's BS and just says, no, I'm not having that anymore. That's what it is. Es como un darse la mano entre la superconciencia de no voy a aceptar esto y la Why do you think there's a part of you that's kind of looking at a course and going, there's something about this that's true? ¿Y cuál creen que es la parte de la conciencia que dice cuando lee el curso, como que esto es verdad"? The part of you that remembers wholeness and is not weak. La parte donde tuya que recuerda la plenitud y que no es débil. You know, once the light doesn't need a miracle, but the one that believes it's fragmented into unconscious, you know, it splits out super consciousness, the memory of God from the subconscious mind needs it, because if you're living out of subconscious content, you're going to be in pain and suffering. Oops. Sorry, Kate. Too much information. I couldn't get it all. Let me try to explain. Estaba hablando como de que cómo la superconciencia y la conciencia, bueno, lo mismo que ha dicho que en la superconciencia esconde, o sea, escondemos el recuerdo de Dios en la superconciencia. Ahí está el recuerdo de que somos plenos y que somos poderosos. You know, that's why he said he can't. You always say take away fear. No, you have to quit buying the ticket to fear. Y no es que renunciemos al miedo, es que debemos dejar de comprar el tiquete del miedo. If he takes it away, he's agreeing with you, one, that it's real, and two, that you don't have the power to transcend it. Porque si él nos quita el miedo, entonces nos va a decir que somos débiles y que no somos capaces de trascenderlo. He's talking to the part of you that knows this is all a bunch of hoo-ha. Y él nos está hablando desde la parte donde sabe que todo esto es que es como basura. O algo así. Where the play is to be so acclimated with the desires and sensory experience and just the addiction to I am my senses, I am what I feel. Porque la conciencia es la parte donde dice, yo soy mis emociones, yo soy lo que siento. What I feel is true. This is me. Lo que yo siento es verdad. Eso soy yo. The superconsciousness looks at that. It's like, think of it this way. The unconscious desire marries, gets back and weds, bonds back with superconsciousness and goes, okay, that was BS. What is BS? That when superconsciousness meets that unconscious desire, when it's allowed to join. Cuando, no sé, estoy perdida un poco. Cuando la superconciencia permite la unión. Okay? When you say this is garbage and I'm not doing this anymore to myself. Cuando decimos esto es basura y no voy a hacerlo más. You know, that's why he says, come over here with me and see a large, look above the battlefield. Y por eso es que él dice, ven y mira esto conmigo y míralo por fuera del campo de batalla. You see, the light doesn't decide anything. The light's already decided you're holy. Porque la luz no decide nada, la luz ya ha decidido que tú eres santo. And the subconscious mind only wants to decide for hell. See, Y la mente subconsciente solo quiere elegir por el infierno. Wrong-mindedness. La mentalidad errada. Right-mindedness is superconsciousness. La mentalidad correcta es la superconciencia. You're always going to feel split mind because we live and swim around in the subconscious hell mind. Y siempre vamos a estar pensando en esta mente dividida porque está la parte donde está la mentalidad que piensa en el infierno. So he's the symbol in your mind of accessing the memory you have of God. Doesn't have to remember himself, but we have to because we played the forget game.
Entonces es la parte de la mente que nos recuerda a Dios, porque Dios no necesita recordar, So, porque estamos jugando el juego de nos olvidamos. okay, so all this little game is right here, Es todo el juego está aquí. okay, is going, I don't want to see that I miscreated hell for myself. No quiero ver que yo creé falsamente el infierno para mí mismo. By pretending that I'm separate and I'm the subconscious content, generating hell experience, I'm wrong-mindedness. Creo que soy la mentalidad errada y que está generando el infierno para sí mismo. I do not have the power to choose differently, meaning I'm not going to look and see that I have all the power granted by God to say this is a bunch of hooey. Entonces, es como decir, no tengo el poder de ver que yo he elegido esto y que esto es sola basura. So when we're not following, all we're saying is, I don't want to see that I'm whole and complete. Entonces, cuando no seguimos, estamos diciendo, no quiero ver que soy santo y completo. Okay? I don't want to hear Jesus because I don't want to hear that I'm whole and complete. No quiero escuchar a Jesús porque no quiero ver que soy santo y completo. I don't want to speak right-minded super consciousness that speaks of being whole and complete. I don't want to do that. No quiero hablar de la mentalidad correcta porque quiero mantener la separación y la división. So like it's, those three little monkeys, hear no evil, speak no evil. ¿Recuerdan esos tres monos que decían, no escucho, no hablo? Well, it's hear no happiness, see no happiness, speak no happiness. No oír felicidad, no ver felicidad, no hablar felicidad. So each miracle is building that bridge between super consciousness so you don't feel like you're fragmented all the time. You see, it instead of insisting, I am this, I am all this subconscious hell content. No, you're whole and complete. Entonces la superconciencia es la que está creando este puente y así vas a tener ciertos momentos donde te das cuenta de esto y te das cuenta que eres santo y completo. It builds a bridge, and all of a sudden you have a revelation like, holy, there's nothing incomplete. I can't be this. You just go. Entonces crea este puente y llegó al momento de la revelación donde dice, no hay sino plenitud. No, there isn't anything other than wholeness. That's No, you. es como que no hay nada más que la plenitud. Oh, that's a great question, Mary. Thank you. That was a Esa good es one. esa fue una gran pregunta, Mary. Did that answer it for you, Mary? Oh, gracias. Okay. That's what the questions are for. They're for me. I love talking to Jesus. Oh, here comes Lena. No, she. Okay. Entonces, para eso es que son las preguntas. Y a I mí love me hearing. encanta hablar con Jesús. You start getting so happy hearing what Jesus has to say. Entonces comienzas a ser muy feliz cuando compartes lo que Jesús tiene que decir. It's like taking Holy Communion all day. Es como estar en una santa comunión todo el día. Okay, Renee, did you have a question? René, ¿tienes una pregunta? Well, let's see. Seems like just wanted to share. Parece que ya quiere compartir. So what is Jesus saying for you to share? ¿Qué te está diciendo Jesús que compartas? So just do a check-in with him. Go, okay, Jesus, do you want me to share? And if so, what is it that you would like me? Entonces, Well, un chequeo con la luz, una revisión con la luz. Jesús, ¿quieres que comparte algo? ¿Qué quieres que comparta? I thought it was something to share, but maybe it is a question. So Parecía que era algo para compartir, pero quizá pueda ser una pregunta, dice. I just don't know what the question is yet.
Um, it feels like he's wanting me to see how my brother's my salvation. Él me está mostrando cómo mi hermano es mi salvación. So what's this, your But question? but it's, yeah. What's preventing me from seeing that and having that experience all the time? Como que me está limitando a que no tenga esa experiencia todo el tiempo de que Is there eso just es a así. desire, ¿Es algún that deseo? I could look at that would help me with that? ¿Es algún deseo que tengo que mirar que me ayude con eso? So what actually blocks that is an idea about what it is to have a brother as salvation. Lo que está evitando esto es que lo que tú piensas que tu hermano es la salvación, como el concepto que tienes. It's you learn it through accepting miracles, joining with your brother and accepting miracles together and hearing what your brother's hearing from Jesus. Tú aprendes esto a través de unirte con tu hermano y preguntarle a Jesús y llevando a cabo los milagros. And to admit that the buck stops here with you being the one to accept the miracle. Y admitir que el bus para aquí cuando tú aceptas el milagro. Because there can be quite a bit of confusion in the mind. The way the ego plays is that my salvation is going to come through someone else doing something for me. Porque el ego me confunde pensando que la salvación va a llegar a través de algo que alguien haga por mí. So it's almost like your brother being salvation is revelatory. Es algo así como que tu hermano es la salvación, es una cosa que es revelada. Because you can start to see where your brother is standing up for you when you are not standing in truth for yourself. Ver que tu hermano se mantiene cuando tú mismo no te quieres mantener. So it's very interesting because the ego is an interpretive function. It's very interpretive. It goes, okay, if my brother is my salvation, this is how it's going to look. Porque recordemos que el ego tiene una función interpretativa, entonces dice, si mi hermano es la salvación, entonces debe ser así. Here's what it gets an idea and it goes, here's what my brother is going to do that's going to show me or it's going to save me. Esto es lo que mi hermano va a hacer para mostrarme, para salvarme. Okay. The way your brother is your salvation Como la manera de que tu hermano sea la salvación. is not at all the way the ego is going to want your brother to be your salvation. No es para nada la forma como el ego pensaría que tu hermano es la salvación. Yeah, I kind of I'm learning that. Brother. Creo que estoy aprendiendo. Okay, eso, wait, you have to be quiet. Say it again, Maria, because we can't hear it. Okay. Parece que estoy aprendiendo eso, dice René. Your ego is not going to have the same idea of how your brother is your salvation that Jesus has. El ego no va a tener la misma idea de lo que es que tu hermano sea la salvación. Okay. O sea, tienen una idea diferente, la de Jesús y la del ego. Okay, because the ego goes, well, if you're nice to me, Porque el ego va a decir, si tú eres chévere conmigo, if you do everything I want. si tú haces todo lo que yo diga. No, quiero. if you're really accepting your brother's role, none of ego's not going to want to hear this. If you really accept your brother's role to get you to heaven, Pero si tú aceptas en verdad el rol de tu hermano para que te lleve al cielo, esto es una cosa. one, you're going to choose the ones that Jesus sends you. Vas a aceptar los que Jesús te dé.
You will only accept the mighty companions that he sends you. Únicamente vas a aceptar los compañeros poderosos que Él te dé. And you will not break those assignments before they're done. Y no vas a romper esas asignaciones hasta que estén completas. Because he knows which ones are going to bring you deepest in the mind where you're the most pissed off. Porque ellos te van a mostrar profundamente en la mente dónde estás más molesto. Your brother is your salvation because he's going to show you every place in the mind where you are trying to project hatred, blame, anger, rage. You're trying to get it outside yourself rather than going, there's only me and I am giving myself a dose of rage and anger and all those things. Estos compañeros poderosos te van a mostrar dónde está la rabia, el enojo, todas estas sensaciones y que te van a mostrar que son una proyección tuya. So the only way you can see your brother as your salvation is to accept the miracles that he brings that you need into your awareness. Y la única forma como tú aceptas a tu hermano como el Salvador es el que cuando aceptas los milagros que él te trae a la conciencia. The ego does not want to hear that. The El ego ego wants. no quiere escuchar eso. Do not underestimate how much you want to, you want to pull a shower, a Bates Motel shower scene. You know the Bates Motel? No. The Bates. Oh, what's the name of that freaking movie, Mary? No, entonces están hablando de una película que tú vas a querer como volver Psycho. Bless you. That had to be Elliot, the movie king. Yeah. Dun, dun. Okay, Psycho. la película psicópata creo que es. You cannot underestimate. You need to see it. You don't have to live in it, but you need to. Your brother, he's going to give you the ones that's going to go deepest into you to see where all that anger against God is. See where you. Entonces, este compañero poderoso te va a mostrar realmente dónde está esa rabia en contra de Dios. That's what the ego, when it's not getting in the boat, that's what it doesn't want to see its projections. It doesn't want to see how it's putting everything out there instead of going, no, this need not be. I have the power to accept, to see anything Jesus shows me. Es como, porque vamos a querer proyectar todo hacia afuera en lugar de aceptar y decirle a Jesús, Jesús, muéstrame. Relaxation that comes into the being when you finally say, give it to me. Well, at first I said, give it to me, Jesus. And then I go, oh my God, don't give it to me. La relajación llega cuando decimos, Jesús, muéstramelo. Bueno, pero en un principio yo decía, dámelo, pero no me lo des. It's like, whatever you given to me, Jesus, I don't like it. You forget right away you asked him. Y cualquier cosa que me muestre Jesús no me va a gustar. Okay, so we call it double barrel Daryl comes out. He brings the guns out. This was a good idea until I wanted to, my brother. Como decimos, bueno, era buena idea hasta que queremos espichar al hermano. So this is, the ego's not going to consider this a happy report about how your brother gets you to heaven. Esto no va a ser un reportaje muy bueno de cómo tu hermano te lleva al cielo. But again, it can only happen with the ones he assigns you. It's not the ones you choose. Pero esto va a pasar únicamente con los que él te asigne, no con los que tú elijas. Because the ego goes, well, I'm in this relationship right now, and this is an opportunity for forgiveness. Y bueno, porque el ego dice, bueno, yo estoy en una relación ahora, esto va a ser una oportunidad de perdón. Jesus, is this relationship optimized for healing my mind? Yes or no? Debemos preguntarle, Jesús, ¿esta es una relación que optimiza la sanación de mi mente, sí o no?
So that's how your brother will save you. If you let him. Así es como él te va a salvar, tu hermano te va a salvar si tú lo dejas. And the faster you realize that, you know, you're trying to kill Jesus out of awareness, you're trying to kill your brother out of awareness, to see, no, I'm killing all that God gave me out of awareness. Y entonces te das cuenta que cuando quieres matar a tu hermano de la conciencia, matar a Jesús de la conciencia, quieres matar a Dios de la conciencia. There's no one outside of me to steal heaven from me. No hay nadie ahí afuera que me esté robando el cielo. Jesus. Do I relish an experience that my brother can steal heaven from me? Jesús, disfruto la experiencia de que mi hermano está robándome el cielo. Yeah. He was showing me like wanting to take things personal, and I could see how I was trying to get into that little story today. Él me mostró cómo yo lo estaba tomando como personal, cómo me estaba metiendo en esta pequeña historia. Do But then it not, was like, do not tolerate these things in your mind. No toleres estas cosas en tu mente. In your holy mind, do not tolerate them. No For a las minute. toleres en tu santa mente, ni por un For a, minuto, for a second, you're holy. ni por un segundo. Tú eres santa. well, I mean, it seemed to be because there's a focus and a willingness that I didn't allow it. Era como que no me enfocaba, como que no me permitía enfocar. But it still seems that there's Okay, do you need a miracle? Yes. Entonces pregúntale. Okay, are you ¿necesitas willing? milagro? ¿Estás I'm all, dispuesta? get it now. yes, yes, Tómalo ahora. yes. I will not talk about this story ever again because I'm never going to indulge in it ever again. Right, Jesus? And just- No voy a entrar en historias nunca más porque no voy a ser como indulgente en esto, Jesús. Yeah. I'm going to get my miracle, miracle minded. Voy a obtener mi milagro, mi mentalidad milagrosa. Yes. Thank you. Love you, Renee. Love Te amo, you. René. Thank you. Gracias. Thank you, Jesus. Rock our world. Woohoo. Grateful for all of you. Tomorrow starts that retreat. This is a deep dive. This isn't about movies. Bueno, entonces mañana comenzamos nuestro retiro de películas. This is about learning to turn your mind over to Jesus and let him talk to you while you're watching a movie. No es exactamente acerca de ver películas, es acerca de ver películas con Jesús, como Él te guía a ver películas con Él. So you can pull your mind out of the movie of the world into the voice and let him talk to you all day long about everything. Es cómo puedes tú salirte de la película que es de la película diaria y de hablar con Jesús. So Jesus is about maximizing time. Jesús está maximizando el tiempo. And if he gives you assignment, watch a movie, you can learn how to get every miracle you got coming to you. Y si Él te está enseñando a mirar películas, así puedes obtener todos los milagros. So we love you all. We're grateful for you. Thank you, Jesus. Thank you. Estamos muy agradecidos con todos. Gracias, Jesús. Thank you for translating, Maria. You're welcome. Go for God. Vamos por Dios.
Congrats. Gracias. Gracias. Thank you, Kay. Thank you, Maria. This is like the Waltons. Good night, John Boy. Love you. Love you, Martha. Love Love you. you. Love you, David. Is it Lely or Leon? Oh, love you too, Virginia, Jean-Francois, Maria. Love you. Love you too. Peace out. Love you, everyone. Peace Gracias. Night, John Boy. out.